Pasawat Penjbom B2 Spirit Ayala Salah Satu A Set Katentaran Yudara Paling Kanga di Dunia Yang Direka Khusus Untuk Misi Strategic Jarak Jauh dan Kemampuan Penjboman Yang Sukar Dikson Oleh Radar. Pasawat ini dibangunkan oleh Northrop Grumman di Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada program pertahanan udara berteknologi tinggi yang bertujuan mengekalkan kelebihan strategik Amerika dalam era modern. B2 Spirit terkenal dengan bentuknya yang unik menyerupai sayap terbang tanpa ekor, direka untuk menggerakkan jejak radar dan meningkatkan kepayaan stealth agar sukar dikson oleh sistem pertahanan musuh. Teknologi stealth yang digunakan membolehkan pesawat ini menembusi ruang udara musuh tanpa mudah dikson, menjadikannya senjata strategik yang sangat berkesan dalam peperangan modern. Reka bentuk aerodinamik B2 bukan sahaja memberikan kelebihan dalam menggelak radar, tetapi juga meningkatkan kecakapan penggunaan bahan api serta membolehkan penerbangan jarak jauh tanpa perlu menjasi minyak dengan kerap. Badan pesawat dibina dengan bahan komposit yang menyerap gelembang radar, manakala lapisan katkas turut direka untuk memantulkan atau menyerap tenaga radar, menjadikan pesawat ini hampir tidak kelihatan di skrin radar musuh. B2 Spirit mula berkhidmat pada awal tahun 1997 selepas bertahan-tahan melalui proses penyelidikan dan pembangunan yang menelan belanja berbilion dolar. Amerika Syarikat hanya menghasilkan sejumlah kesal pesawat ini, yaitu sekitar 21 unit sahaja, karena kos pembangunan yang sangat tinggi. Setiap unit B2 dianggarkan bernilai lebih daripada 2 billion dolar Amerika, menjadikannya salah satu pesawat ketentaran paling mahal yang pernah dibina. Walaupun jumlahnya sedikit, kemampuan setiap pesawat adalah sangat luar biasa karena ia mampu melaksanakan misi penjboman strategik di seluruh dunia hanya dengan bantuan beberapa pesawat sokongan. B2 boleh membawa pelbagai jenis senjata termasuk bom nuklir, bom pintar berpandu GPS, dan peluru berpandu konvensional. Kepayaan membawa senjata nuklir menjadikan B2 sebagai komponen penting dalam strategi pencegahan Amerika Syarikat karena ia dapat melaksanakan serangan balas walaupun dalam keadaan peperangan besar-besaran. Dari segi prestasi penerbangan, B2 Spirit mampu terbang pada kilauan maksimum sekitar 1010 km sejam dengan altitude operasi lebih daripada 15,000 meter. Ia mempunyai jarak operasi lebih 11,000 km tanpa perlu menjasi minyak, dan jarak ini boleh dilanjutkan dengan bantuan pesawat penjasi minyak udara. Kepayaan ini membolehkan B2 melaksanakan serangan ke sasaran di dunia lain tanpa perlu mendarat. Kokpit pesawat direka untuk dua juruterbang yang dilengkapi dengan sistem avionik kanga, paparan digital, dan peralatan navigasi yang membolehkan penerbangan jarak jauh dalam keadaan cuaca buruk atau kawasan peperangan berisiko tinggi. Sistem kawalan penerbangan fly-by-wire memastikan pesawat tetap stabil walaupun reka bentuknya tidak mempunyai ekor seperti pesawat biasa. B2 Spirit telah digunakan dalam beberapa operasi ketentaran penting sejak ia mula berkhidmat. Antara misi awalnya termasuk operasi di Kosovo pada tahun 1999, di mana ia digunakan untuk menjbom sasaran strategik dengan kecepatan tinggi. Ia juga digunakan dalam operasi di Afghanistan, Iraq, dan Libya, menunjukkan kepayaan luar biasa dalam melaksanakan serangan jarak jauh dengan risiko yang minimum. Dalam semua operasi ini, B2 membuktikan kepayaan stealth yang sukar ditandingi karena ia mampu menembusi ruang udara yang dilindungi sistem pertahanan udara kanga tanpa dikson. Kepayaan membawa bom pintar juga membolehkan serangan dilakukan dengan kecepatan yang tinggi, menggerakkan kerusakan sampingan dan memastikan sasaran musuh dapat dimusnahkan dengan efisien. Walaupun teknologi B2 sangat mengagumkan, penyelenggaraan pesawat ini sangat kompleks dan mahal. Setiap kali selesai misi, pesawat memerlukan pemeriksaan rapi termasuk penyelenggaraan lapisan katkas yang menjadi kunci kepada kepayaan stealth. Setiap penerbangan memerlukan perancangan teliti karena kos operasi yang tinggi, namun kepayaan strategik yang dimilikinya menjadikannya pelebaran yang berbeloi bagi Amerika Syarikat.
Keperluan Penyelenggaran ini menyebabkan B2 hanya ditempatkan di pangkalan tertentu yang mempunyai kemudahan khusus seperti di pangkalan tentara udara Whiteman di Missouri. Dari perspektif strategik, B2 Spirit melambangkan gabungan teknologi, kecepatan, dan kuasa ketenteraan yang sukar disandai. Ia direka bukan sahaja untuk menghadapi ancaman semasa tetapi juga untuk kekal relevan dalam konflik masa depan. Walaupun pesawat generasi baharu seperti B-21 Raider sedang dibangunkan sebagai pengganti, B2 masih dianggap sebagai tonggak utama kekuatan udara strategik Amerika. Kepayaan stealth, jarak operasi yang jauh, dan kepayaan membawa senjata nuklir menjadi kania aset yang terus memberi kelebihan ketenteraan yang signifikan. B2 juga berperanan sebagai simbol kepayaan teknologi Amerika Syarikat yang memberi miza jelas kepada negara lain bahwa mereka memiliki kekuatan serangan yang tidak mudah dipatahkan. Secara keseluruhannya, B2 Spirit adalah konta terbaik kejuruteraan ketenteraan modern yang menggabungkan reka bentuk aerodinamik kangga, teknologi stealth, dan kepayaan serangan jarak jauh. Walaupun kosnya sangat tinggi, pesawat ini tetap menjadi aset penting dalam mempertahankan kepentingan strategik dan memastikan keunggulan udara Amerika Syarikat. Gunakan bentuk sayap terbang, kebolehan menggelak radar, dan kepayaan membawa pelbagai jenis senjata menjadikan B2 sebagai salah satu pesawat penjbom paling berbahaya dan dihormati di dunia. Dengan rekod operasi yang berjaya dan kepayaan yang terus relevan, B2 Spirit kekal sebagai lambang kekuatan